Well, we're going to make a Thai papaya salad today. Now this is traditional for the Thais, so they'll eat this all day long. Very spicy, or depending on how spicy you want it, but most of the time, very spicy. So here we go, how we start. She's actually started before I started filming. She's done the peanuts, roasted them already. The papaya, now they like this not ripe. They like it sour. Don't ask me why, but that's how they like it. If it starts to go orange and ripe, they don't like it. Yeah, that's my lady. Big cheesy smile. I don't sure what can I look first, you know. Very own papaya pop. Hey, where are you going? All over there. Let's have a look at that. She's got a bit of carrot there. The roasted nuts. Nuts, oh hazelnuts. I coat first. Huh? Coat first. I don't sure ว่ามันแข็งไหม Yeah. papaya pop. What do you forget? No, I don't sure ว่ามันแข็งไหม Gin? เดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ When you จะ make anything you ต้อง make look nice first have anything for show people ไม่ใช่ you want to talk นั่น people ก็ต้อง look have lamb เนาะ you want to yeah have anything good first lamb 4 days later we might get there. Preparation, there we go. พอยังไม่ได้ทำเลยนะต้องเตียน anything ให้พูด first ว่าตำไทยไข่เค็มมันต้องไปตำไทย Prawns. มันต้องมีมีคลุกไนท์เฟิร์สOn about preparation. There we go. ปกติมันต้องใช้ตัวขูดมันไม่มีตัวขูดต้องใช้อย่างนี้แหละพี่น้องสับๆไปเลยค่ะYeah, look at that cheesy green. Papaya. That's one thing the Thais like, is a papaya salad. What do you call it? Papaya salad? ส้มตำ Samtam. Today I make สลัด Kung. กุ้งส้มตำกุ้งสด Prawns. ให้อยู่ตำไทย I know ใส่ fish sauce because you don't like Yeah, mint. mint
บักหุ่งเหิม What do you say, darling? ทัพพยาเบอร์ดีโอนตอง Not same Thailand. Not same as Thailand. No same they can make I see my pain มี make อยู่ same แต่ว่าอันนี้มันจะโอนเยียแล้วมันก็จะเชงคันเลยแต่ some people like ชิม Kim, oh, the fish sauce. Yeah. Not sure what Kim means. ใส่ผัก Oh, I'm starting to get hungry. On about preparation beforehand, hey-ho. แป๊บอะไรจะ make anything ต้อง Lettuce. ให้ไหน Okay. จัดการให้สวยงามอร่อยเก้าแบบสบาย สูตรใครก็สูตรมันสิสูตรค่อยหวานเค็มเปรี้ยว มาแล้วนะคะ There you go. ตำไทยกุ้งสดปกติก็จะถ้าเป็นอีสานแท้ๆเนาะก็จะกินไม้ฟอร์มไลท์ฟิชซอสอร่อยใส่ปลาร้าเป็นตัวแซ่บอันนี้ตำให้ฝรั่งลองชิมดูว่าตำไทยมันจะเป็นยังไงมันก็จะออกตามรสเปรี้ยวหวานเค็มแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบหวานมากก็ใส่มาก ชอบเค็มก็ใส่น้ำปลามากแล้วก็ ไม่มีอะไรมากเลยค่ะตำไทย Finished? ฟินิชใส่กุ้งอีกวันทัวนิดหน่อย นี่แหละค่ะ Okay, put it on the table then, darling. เช็ด Hey! อ้าวเช็ด Right, ตำไทย กุ้งสด let's have a look what we've got on here. ที่รักเวนยูจะ give me make something อยู่ต้อง give me make anything nice first you know ลูกโอเค first ไม่ใช่ make now มันลูก no nice you know and green anything อ่ะมันลูกแบบ very quick you know แต่โอเคไอ้ต้อง make for boo for anything look nice first and put you know จะได้ว้าวน่าทานโอเค Let's have a look what we've got. Okay. Let's have a look. Okay. I'll be honest with you, it's not one of my favourite dishes. It is a Thai dish and they do love this, but I can smell the fish sauce, so guess what? Let's have a look. See I'm going to spin this over. That's what we've got. Now we're going to see how spicy it is. So I'm going to have. Let's have a look. There we go. There is a kick. I can taste the fish sauce, which I'm not overstruck on, believe me. สวีทนิดนึง Sweet and sour, yeah, sweet and sour. What do I get? Sweet, sour, a fish sauce, the chili. เลมอน Yeah, lemon. จะเมลเลมอนกูด
garlic. Would I shout home without this? No. Give me full English. Yeah. Well, I suppose in one respect, it's probably damn healthy. But I couldn't eat prawns raw. Or they have little baby crabs. Which they, excuse me, which they put in all raw. Sorry, my stomach wouldn't take that. Not a cat and mouse chance. I need it cooked. If it isn't cooked, I ain't eating it. Steak, yeah, medium rare. This, I'm going to be smelling a chili. Well, yeah, it's all right. I'll probably get used to it eventually, but I'm probably going to have to. Right, I'm going to call this a day. Hope you like the video, and I'll catch you later. From me and Yock.